Aujourd'hui, j'arrive encore avec du lourd. Yandere a rajouté dans l'une des dernières mises à jour la 6ème cassette de Kocho Shuyona. Et on va voir ça ensemble, c'est parti. Bon, je vais me taire et vous laisser profiter de la cassette sans aucun commentaire. En attendant, je vais pisser. I saw her. That woman. I saw her again. The one who's responsible for everything. Perhaps I'll start at the beginning. Every week, I travel to Psycho corporate headquarters to have a meeting with Mr. Psycho about Academy. This time, I arrived a few minutes earlier than expected. I asked the secretary if it would be all right to begin the meeting early, but she refused. She told me that Mr. Psycho had another appointment right before mine, and that I'd have to wait my turn before I could see him. I took a seat and began to wait. That's when she walked into the room. It's been 10 years. But not a single day has gone by that I haven't thought about her. The one who ruined everything for me. I recognized her immediately. She had aged, but I could still tell it was her. She glanced in my direction for a moment, and our eyes met. She smirked, but said nothing to me. She walked straight through the waiting room and directly into Mr. Psycho's office, without even speaking a single word to the secretary. At first, I was speechless. Then I jumped out of my seat and asked the secretary to identify that woman. The secretary was silent for a few moments, and then gave me some generic platitude about how the details of Mr. Psycho's appointments must be kept strictly confidential. That didn't stop me from asking everything that came to mind. How long had that woman been coming here? How often? What business did she have here? But the secretary was like a stone wall that refused to budge. I couldn't just leave it at that. I left the waiting room and asked the nearest employees if they could help me. When they saw how distraught I was, they were eager to help, but when I asked them if they had seen that woman who just walked by, their attitudes changed in a heartbeat. They slowly turned away from me and returned to their work in silence. They ignored me, as if I wasn't even there. I haven't been treated like that since I was a schoolboy. I returned to the waiting room and paced back and forth anxiously, waiting for that woman to exit Mr. Psycho's office. I'd spent years fantasizing about an encounter like this one. I had rehearsed every single word I would say to her if I had an opportunity to speak with her again. I was fully prepared to tell her exactly how I felt about her actions 10 years ago. Then I heard the secretary's voice. Mr. Psycho will see you now. I was baffled. That woman was still in the office, wasn't she? Why would the secretary send me in there? I was confused, but eager to see that woman again. I approached the door to Mr. Psycho's office. I remember that my hand was actually trembling as I gripped the handle. I took a deep breath and opened the door to his office, expecting to see her standing there, but she wasn't. The only people in that room were Mr. Psycho and his son. I entered the office and looked around in confusion, wondering where that woman could have been hiding, but she was nowhere to be seen. Mr. Psycho asked me what was troubling me, and I told him exactly what was on my mind. That woman, the one who walked into your office a few minutes ago, where is she? When did she leave? But Mr. Psycho didn't reply. He only smirked, as if he was amused by the situation, and asked me to take a seat. He tried to talk about Academy, like usual, but I wasn't having any of it. I didn't want to let go of the subject, and I kept asking about that woman.
Mr. Psycho's amusement quickly turned to irritation, and he firmly asked me to keep our conversation to the matter of academy. Mr. Psycho can be quite imposing, even while remaining civil, and from that moment onward I was too scared to pursue the matter further. I dropped it, and we proceeded to have a standard meeting. As ever, Mr. Psycho's son stood behind his father in silence. Mr. Psycho had never told me the exact reason why he keeps his son at his side during business meetings. It's most likely that it's a form of training, exposing him to the type of interactions he'll be having on a daily basis once he inherits his father's empire. As the years passed, I have watched Mr. Psycho's son grow from a young boy into a young man, but I can count on one hand the number of times I've heard him speak. The meeting adjourned. I made one last attempt to bring up the subject of that woman, but Mr. Psycho interrupted me and bid me farewell. I knew that I wouldn't be able to get anything out of him, so I simply left. I questioned the secretary again, but nothing. I got nothing. I attempted to talk to the nearest employees, but they politely excused themselves. It was as if that woman was a taboo subject that no one was allowed to speak of, or that she was a mere hallucination, something I dreamt up. No, I didn't just imagine her. I saw her. I didn't catch her out of the corner of my eye. I didn't glimpse her for only a moment. We looked directly at each other, but what business would that woman have with Mr. Psycho? What could he possibly want from her? Why didn't the secretary acknowledge her when she walked in, and how did she leave his office? There was only one way to leave that room, and I was standing right in front of it. It doesn't make any sense. I won't give up here. I'm going to dig for answers until I'm forced to stop. I don't know how much I'll be able to learn, but it can't end here. It can't. Ok, on a beaucoup d'éléments très intéressants dans cette cassette. Déjà, cette cassette se passe sûrement après les événements de 1989. Pourquoi? La voix de Kocho a encore changé, ça c'est un premier indice. La cassette numéro 2 dont on parlait dans cette vidéo se passe en 1988. Donc la sixième ne peut pas avoir été faite en 1989 même, ou alors il y a beaucoup de cassettes en 1989. À un moment, il précise bien que ça fait 10 ans. Et si ça fait 10 ans, c'est forcément en 1999. Ou, dans le meilleur des cas, pour vous, en 1995. Revenons plus sur les éléments à l'intérieur de la cassette. Kocho se rend au siège de la Psycho Corp pour un rendez-vous habituel avec Monsieur Psycho. Et il commence sa cassette par ces phrases. I saw her! That woman, I saw her again! The one who's responsible for everything! De qui peut-il parler? Non, je déconne, on sait très bien que c'est Ryoba. Ce que je trouve intéressant de relever dans cette cassette, c'est la haine qu'il peut éprouver à l'égard de Ryoba. Il ne s'est pas passé un seul jour sans que je pense à elle. Celle qui a tout ruiné pour moi. Je l'ai reconnue immédiatement. Mais je vous propose de nous arrêter sur l'avant-dernière affirmation. Et de partir sur une théorie qui se base évidemment sur pas mal de choses que l'on connaît. Avoir tout ruiné, en soi, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Parle-t-il de toute sa vie, de toutes ses ambitions, tous ses rêves peut-être? Pour répondre à cette question, reprenons le profil de Kocho Shuyona. Au début de sa carrière, c'était un jeune homme enjoué, optimiste, énergétique. Mais en cours de route, son comportement a changé drastiquement. Il est devenu un vieux cynique, pessimiste et fatigué qui semble avoir perdu toute confiance envers ses pairs. Et surtout, sa jeunesse. Le problème, c'est que ça nous avance pas trop jusque-là. Mais un truc qui m'a fait tiquer dans sa bio, c'est avec quel regret vit-il? Laissons tout ça de côté pour le moment. Je souhaite relever une autre information importante de la cassette. Après avoir vu Ryoba se diriger vers le bureau de Monsieur Psycho sans pouvoir réagir et après avoir un peu agressé la secrétaire et les employés aux alentours, Kocho parle d'un truc qui me semble important de relever. I was fully prepared to tell her exactly how I felt about her actions 10 years ago. D'ailleurs, petit aparté, on a déjà eu des images de Ryoba jeune et elle ressemble quand même assez fortement à Ayano. Et la réaction du principal intéressé est cohérente. À chaque fois qu'on rentre dans son bureau, au début, il nous confond avec elle. Et pour revenir à ce qu'on disait au-dessus, et qu'on réécoute ses premières cassettes, on peut vite se rendre compte de quelque chose. La vie de Kocho, c'est son travail.
Et je ne ferai pas de blagues sur le régime de Vichy, même si ça pourrait être drôle. Donc, si Ryoba a tout détruit, ce sont forcément ses espoirs par rapport à son travail, par rapport à tout ce qu'a été l'académie, et s'il doit avoir des regrets, c'est par rapport à des actions qu'il n'a pas prises pour sauver l'académie. Mais je suis sûr que vous vous demandez, mais où est-ce qu'il veut en venir cet enculé? Si vous me suivez depuis longtemps, notamment depuis le 36e Theory Time, vous savez que je suis pas d'accord avec la théorie qui a notamment été popularisée par Deolink. Vous savez, celle à l'époque qui disait que la fille fantôme et Kocho Shuyona étaient liées. Sachez qu'à titre personnel, je hais cette théorie, c'est beaucoup trop facile. Dans cette théorie, il est stipulé, je cite, que Kocho Shuyona est lié avec la fille fantôme par un lien de parenté qui pourrait être frère et sœur ou cousin-cousine, ou encore parce que Kocho pourrait peut-être être amoureux de cette dernière. Et donc, t'es en train de nous dire que tu nous as pondu toute une vidéo théorie, juste pour nous réexpliquer à nouveau à quel point tu détestes cette théorie, commencer encore un petit peu à tailler dans le gras de cette théorie, juste pour nous faire à nouveau comprendre que la seule chose qui pourrait lier ces deux personnages, c'est évidemment ce qui s'est passé à l'académie et la mort de la fille fantôme, alors que tout le monde t'attendait sur quelque chose de plus intéressant, je sais pas, genre une nouvelle vidéo sur la fangirl? Oui. Voilà, c'est tout pour ce Theory Time, j'espère qu'il t'a plu. Bon, évidemment, j'ai pas voulu relever tout ce qu'il y avait dans la cassette, parce que pour le moment, même s'il y a des éléments intéressants, seul, ça vaut pas grand chose. Personnellement, j'attends la prochaine cassette de Kocho Shuyona avec une grande impatience. N'hésite pas à réagir dans les commentaires et à laisser tes théories sur la 6ème cassette de Kocho Shuyona, ça m'intéresse. Si la vidéo t'a plu, tu peux comme d'hab la liker, la partager, t'abonner si c'est pas déjà fait, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Reddit ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Unter, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo théorie. Ciao.